So, okay, welcome to Side Issues Galore. Hapa tunafanyanga current affairs. Exactly. So zingine si current, zingine ni current, but let's talk about my favorite person, Kawera Mwangaza. Lakini zaundisi yeye. For those who don't know, ali escape. Barely. Watu wanasema pesa ilitembea. There are a lot of theories, but she survived. In the parliament. In fact, ikageuziwa ma MCA ndio alikawa. Baba watu wakasema watu waende home. But issue yangu si Kawera. Issue yangu ni evidence ile alitoa. Alitoa evidence akasema ya Mpuru Aburi akibonga mbaya sana. I'm even embarrassed kurudia vitu alikuwa anasema. But he talked about a lot of sexual issues because this is a woman. Na kitu naniuma ni kama Deacon Chris. Huyu ni mother wa church. Huyu si eti dem fulani yako kwa club. Huyu ni mama wa church, she's a religious leader. So number one, hata umpatie heshima kama religious leader. Number two, umpatie heshima kama mature woman. Unajua kwa ni kadem fulani Karen Nyamu, you can make all those things. Na bado ingekuwa bado wrong ukiongelea Karen Nyamu. Unaona? It will still be wrong. But you can allege hizo vitu because this is a young woman na kuna madrama mingi online ziko all over the place. So unaweza jaribu kutumia hiyo kuattack of which bado is still immature. But this is a person mwenye ana story mbaya. Alafu nakuja kumwekea. And ngoja kabla niingie, I can say that it is testament of the quality of our politics. Jo akiongea kitu alikuwa anaongea at a political rally in public. Waje hizi kazi tunaweza kaa hapo kwa hao tukane madem tubongamba between the two of us hapa nobody is hurt. But even in public, you are a public figure speaking in public about another public figure in a public way. Unaona? Alafu your voice, hizo ndio vitu tunasemaga. Huo ni the quality of hiyo ndio akili tunangoja iangalie SGR inaibiwa pesa. Hiyo ndio akili tunangoja itu supervise. Hiyo ndio akili tunangoja itupeleke the next step. Hiyo ndio the first problem niko nao. The second problem ile niko nao ni Mpuru Aburi. Akarudi akaruka. Kawaida ya Kenya leaders. So because they know hakuna mali tawapeleka. Kuna two sides to this. Unajua ni mbaya. Honestly, if he was that type of person, angesema kwa nini? Mama bado tutamfinya. Unajua? Angesema mbele watu. He could have, watu wanasema ku double down. He could have doubled down on his ignorance and hizo vitu mbaya anasema. Because this is a married woman. Na huyo mtu wetu wa Wanamatikita. Unaona? This is a married woman. But somehow unasema hizo vitu juu mwanamke. So na imagine kadem tu kadogo anaweza survive for anything huko hiyo area. Hata sio area, other places. Unaona? Hiyo ndio kitu problem yetu problem ile mimi nilifeel hiyo story. Huyu ni a married woman. A religious leader. Sawa, mimi nasemaga. Pengine yenyewe Kawera Mwangaza is one of the worst governors in Kenya. But hafai kumuongelesha hivyo. Jumba kumpe heshima vile. Yeye ni mtu mkubwa, yeye ni mtu mzima. Ako na bibi, ako na watoto, ako na bwana, ako na watoto, ako na church, ako na followers, ako na nini, ako na voters, alivotiwa akashinda. Kwa nini mnamuonesha sisi mtu ndio tabutu? Unapea heshima. Juu pia yeye hako kutukana in the same profile. Alafu unaona hiyo matusi ndio watu wana clap. Pia nao ninakujia voters. Una clap, huyu anaongea nini? A lot of nonsense. Alafu una clap. All of these things amesema pia. Kumbuka, Kawera pengine is the worst. Unajua si hatuna evidence. Pengine ni ukweli aliweka mabro wake na masista yake kuwa wasijui. Walipatia masista yake na mabro wake job. Probably that's the truth. Sijui. But kama mse MCA alisema kwa radio na wameandika kwa hiyo document, probability ni alifanya hivyo. Probability alivunja protocol video bila mara mob. Probability alifanya makosa. But you're not dealing the issue that Kawera. You're not dealing with these issues. Umekuja kumtukana in public.
which shows that hata wewe pia hauna kitu ya kumwekea makuzo. Unajua hizo vitu unafaa kuongea in public. Mama amevunja protocol because that's how you improve your politics. Ameleta mabro wake akampatia kazi. Wewe umekuja kuongea sexual issues. Doesn't make sense. Totally out of topic. Alafu ndio mtakuja hapa akiwoyie Kawera alitukana. Akiwoyie mwende mumpigie kura za akiwoyie. Na pengine Kawera yeye ni mwizi. Unaona? So ule mzee amekupeleka the wrong way, wewe ukakuja na akiwoyie zako ukaenda even worse. Who loses? The voter. And we end up kwa hapa katikati. Vile tu wanasemaga farasi wawili, fahari wawili wakipigana, nyasi ndio huumia. Lakini nyasi pia inajiset in the wrong perspective. Ndio Chris anasema. Tunakuwa tu hapo tunaenda kusikiza wasee tu wakibonga nonsense. Wakitukanana man, tukishangilia. Surely watu wanaishi society correct. Alafu kumbuka Mpuru Aburi is not a 24-year-old boy. No. He's not a 18-year-old boy. He's an old man. And his experience, amekuwa mtu wa baba, akakuwa mtu wa opposition, akakuwa mtu wa gava, akakuwa mtu wa baba, amekuwa in and around, na amekuwa maverick hata huko, amekuwa akifanya vitu zake kivyake. But after all this year, ndugu yangu, bado tu naongea hizi vitu mbele ya watu. After all this year, so just about these things, ndio hapa ndio nasemaga hapana. We must really ask ourselves. This is a seasoned politician. Who seems aliingia juzi. Exactly. Nimeona Mpuru Aburi kutoka back in the day. Yes. Yeah. So in other words, haja grow hata mentally. Exactly. These are the people we're waiting to lead as a country. Okay, it's so sad Chris tukikaga chini tunaangalia the kind of leadership iko kwa nini. Okay, people of Meru naweza nikawapigia makofi at least Mpuru Aburi hakuna mahali yako. Huyo sasa ni political salvage. Because sasa ni politicians walipatia kazi mko hela, ni MP wa hela, East African whatever. So at least still Waswameru hapo mmejaribu. But hao si 5 wa 10 wanaenda hiyo mkutano yake au 50. Kusikiza nonsense and you're clapping. Ana muna clap. Woni mse wa kufunza. Na mnashangilia. You're supposed to be booing such people. Somebody should stand up and say, na hiyo kitu pia bado raundi tunaongea na voter. Hata sio mse mwenyewe msemaga, umse ako free kubonga. But uko hapo, I'm very sure 60% of that crowd will go, hey, I am sure. Yeah. If you're a decent person, but mkubwa syndrome in Kenya. You can't stand up and be, hey, mkubwa. Utaongea hivyo. Hey, mkubwa, you know the big man thing. The big man thing ndio inatuletea shida hapa Kenya. Kuna hiyo story ya mkubwa anajua mtoto wake anaweza akaendesha gari below 18 na kuna mtu atakuuliza swali. Yet akona hiyo capability ya kusimama tu ambie waseni aje. From today pia mimi nimefeel watu hivi wanakuwa wakubwa so fast. Wa drive at 16. Tusongesheni hizi miaka tu kuweka 18. But yeye anataka kuina hiyo special category. Exactly. Which is a very wrong because let me say this. To go through. Ni Rush ameenda hapo anaongea hivyo juu ya Kawera. Rush utageuza kwanza ungegeuza kichungi hapo. Wameru kwanza wabaite wangekukata into 15 different pieces. Unajua? Yeah. Because even these rules do not apply to us. Juu hata mimi honestly nenda hapo niongee hivyo. No. Ukiongea hivyo kwanza watu wanaweza kukubitika mbaya sana. Wakubitike. Upewe chai mbaya sana. Ama watu wakufukuze mbio sana. Tena chai moto. Chai moto vile uchoma. Upewe chai mbaya sana. Unaona? Ungebitikwa. But huyu yeye ni Mpuru Aburi, he can say all these things hapa mbele na hataongea. And I'm sure almost 40 to 50 to 60% of people are there were offended. Wanachekea. Hatupendi Kawera lakini umeenda too much man. Hizi ni vitu gani wanasema? Unaona it was embarrassing. But as a society again, Chris. When it comes to gender, as a society generally, most of our tribes ukichekisa kama huko Meru, kuna vile mdem ni tutasema ni kama more of a second class citizen towards wale unajua kuna wale wamekolea nao wa Meru wa ndani the injury njekes stuff kuna vile mdem
si business as usual, in business unusual. But so tunapigia hesabu pia hizi culture zetu mbovu zingine pia we need to shun them. Tuanze kuangalia vitu because si Meru peke yake. We trickle it down, ukuje mpaka kwingine unapata tuko hizo mix. And this is why inabidi to nominate hundreds of women. See hundreds, obviously hundreds. But inabidi you nominate hundreds of women into parliament to create a gender balance. But because of such issues. But no. Umeweka makosa zingine hapa. But pia hapo Chris default pia wa mama. Na kuna topic nilipatana nao which was very interesting. One only to one simple question. Nominated MCA who nominated in whatever house, by maybe in parliament, in the county, parliament, unajua na senate. Kazi yake inakuaga. Kazi yake ni because this person cannot vote. Ana voting tu ile hiyo ya mdomo. But imagine hata akisponsor bill yake. Aende pale sponsor bill yake. And that's when nilikuwa nikicheki mpaka wanasema ukicheki wa mama wote ni walikuwa in parliament last time walirudiwa wili in senate. Tunaelewana. Plus the nominated wenye walikuwa ndani. Only watatu. I think watatu tu ndio walirudi elected. So unaona pia hapa tuko na kashida kwa Grau. Because Grau pia iko na shida na mama. Na mama pia na yeye akipata chance ya kukuja kujifightia na yeye as mommy straight because what are women rep for? People say that about hata Kawera mwenyewe. Kawera alibreak a big barrier. Yuko si unacheki vile Mpuru Aburi anaongea. So kuna vile tu vile wazee women wameweka place fulani. And she broke that barrier. But then amekuja hapa na madrama. Sana ndio kuna watu wamtaki. But yeye pia amekuwa na drama zake of which we discussed some other time. But yeye pia alikuja na madrama zake. No matter how simple these issues are because ulifikaje ukaweka road ikue babes wako. Obvious kuna law. Because actually MC articulate some things which I believe probably happened. Unaona? But road ilikuwa. The road was there. Aliweka road fulani akaiweka. Hiyo story ya kuweka mabro wake ni probability that is true. Jesus ni vitu I'm very sure they are easily verified. Umzezi claim hivyo na wezi verify. Unaona? But issue yangu ni hata kama wewe ni women rep, mimi nataka in fact sasa hivi Kenya things are messed up. Ama women rep ndio ingekuwa dynamic. Unajua it's a chance for you kukua sim mother. Mother nimeshika sasa. Hapo waingie tu kama mama. Yes. Whereby even in war women ndio wanakuaga. Yaani hao ndio wanasimama katikati wanasimama mzee. Yes. Ceasefire. Yes. Tuko hapa katikati. But alafu kuna lot of mature women hapo ndani. But wamekaa tu. Wamekaa tu wamekuwa tu ni maflower girls. Exactly. Mimi na feel women have a chance to grow. But bado hata tukienda round rouge. Pia quality ya watu wakaingia hapo. Mbona kina nyamu space. Unajua ile hata yeye mwenyewe ako tainted by just her own actions bila anybody kumwaccuse. Nyamu mwenyewe ako. Juzi nilisikia akisema hapa sijui. Kuna kitu alikuwa anasema kwa church. Kashinda nyamu hizi nini wanasema hapa. Sijui. There's something you said, it was completely irrelevant. Unajua ile? Hata mimi naona it's deliberate. So that the people you bring here are still buffoons. Exactly. Unaona? You imagine, Mpuru Aburi yako hapa wherever yuko hapo. Akina babu wako hapo wherever wale watu wana making toys. And now make sense. Unawajua tu. Hata honestly hata kina au anaitwa nani? Kuna kina hata wase wa ODM hawa kina wanaitwa nani huyu akina Kaluma nini wataongea ujinga. Hawataki mdema atakuja hapo ama mama atakuja hapo mwenye ana make sense. They look bad. But okay ndio tunasemaje? Why don't you stand with your stand? Kika tumeelewa. Despite hii jungle linakaa hivyo ni matope tupu. Why don't you just buy gumboots? Na kama wasio wanakujanga huku na miguu tupu. Unajua like mimi kwangu na feel pia kwa mama pia wana play victim but wakipatiwa chance ya ku make things right pia wa make things right. Mimi naona whereby mimi na feel check mseka milioni sometimes that woman she's a brilliant lawyer but kuna mali hata bongo ushindwe seriously. Yes. Seriously because ana feel mimi naweza sema aje
Kenya ni kama watu wanajidump down. Unaona? Mimi I'd argue this. Mimi ningetaka women rep. Kwanza hata wangekuwa ndio wanaweza form caucus poa sana. Wa create coalition yao mama hapo kwa parliament na wanawake ya young girls nini wakapa na bills za wanawake tu. Lazima ni bills za radical sijui nini. That story ya paid maternity leave nini. Kuna dynamics zingine. Unajua watu wengi kuna tu dynamics kwa chini. Unaambia sasa msee akienda maternity leave kuna kapesa fulani utamuongezea. Unajua kuna vitu unaweza pass laws zenye hazita cause chaos na zitapitishwa. And what are they doing? Because unaona kama hiyo siku hiyo Kawera anatolewa. Mwanzo alikuwa come up with supporting a fellow woman, which is okay, I understand. Supporting this fellow woman. But what have you guys done for you to know that anyway gender wise from the cultural perspective tumekuwa tukie kwa kama second class citizen ni nini mmekamnazo kama to push that and forward. Kuna wale alijaribu kuleta story ya parts nini, where are the rest of those people, where are more of those things? Exactly, yeah. Yani in fact mimi back to my point ile, you must be selfish. Tunataka kuona wasa wametoka kwa hiyo sijui Ked Belt wanakuja kupush vitu zao. Watu Mbuge Okericho anafaa kwa mtu kwanza kupass vitu za tea na coffee. Anafaa kwa huko because problems are different as I said earlier, Chris. Maze sisi nikakuja naanza kutetea wafugaji na kwetu tunapandaga kahawa. Bana. Come on. Problems are different. Wafugaji ongea vitu zao wafugaji ndio wataelewana. Yeah. Lakini sasa tukiongea story ya wanawake na itapita. And mimi na feel Kenya yetu pia it's like hizi agenda zile watu wako nazo. Because as much as women hata niongeze Chris, as much as women will complain, how many men wamesaidia women wakafika mahali wamefika? Because hata hiyo siku nakumbuka Ladema Walikina alisema, "Hey baze, historia Kawera, pia mimi niko na daughters kwa hao. Itafika time watafika hapa. Alafu men watakuwa kina Mpuri." Really siwezi nikasupport. Actually siwezi nikasupport mama ende home. But unaona sasa hapo pia tumeingiza uishe. Meshika tumerudi back to uishe. Na hiyo and that is what I hate about Kenyan politics, because the real issues are now obscured. Yeah, exactly. From easy. So my point is this: respect women, respect a leader vile yuko. Kama amefanya kitu mbaya, kama hapo kitu kana mtu, no. We point out where the problem is and discuss that problem iko. Ule wasaki decide kuvote Kawera tena, it's their choice. But sitakuwa hapa tunatukana jueni mwanamke number 1. Number 2, tusikuja hapa hatuwezi discuss mtu je wanaume yake ati jamaa hizi za unajua kuna hizo vitu. I hate that stuff. Ile unajaribu unataka inaitwa ad hominem attacks. Unataka umsee au hataki issues. Unaweza kuataki ati wewe umsee is thrice divorced. Sijui ako na mtoto kama vile online zao au tunaitaga keyboard warriors walikuwa hapo keyboard warriors tu mafala tu fulani kwa net tunawajua wenye kwa mabullies niliona wakijaribu kusema Gaitho wanarudi story ya body. Okay, Gaitho anabonga. Francis Gaitho is talking good issues. He's trying to discuss his issues. Exactly. Hata mimi kuna zingine na disagree na. Exactly. But nitakuja hapa naweza kuelezea no. Tuwekenda juu endo fanye tizi. Sasa imetokea wapi? Wewe si ukam kumwambia hapana Gaitho hapa mimi sijafeel nimesema. I feel like this is what. Then hata kujibu. Then ya kujibu. Yeah. And I think society yote, but women should stop playing victim. Na mimi nasemaga they should stop playing victim because mali tuko sahi current situation in Kenya. Maze si mali walikuwa 20 years ago. They have a platform and there's an opening. Exactly. So mimi nasema hivi, there's an opening for any leader who can stand on principle. Exactly. So that tubalizie. Mimi na feel there's a space for leaders who can stand on principle. Juu una compete na kina Mpuru Aburi for crying out loud. Yeah. Una compete na wasi wako wanafanya ujika every other day. Exactly. Kwa sasa hii in parliament literally kitabu you could know wale wase ndio ule ndio leader wale wase ule ndio bako na ile story ya 7 bearded sisters. Exactly. Ilikuwa ni Orengo, Anyona nini walikuwa na mandevu wote. Ndio Koigi, unaona? But those people kumbuke hata wao walikuwa backbenchers. But walitetemesha mpaka Moi akasema wewe bwana Koigi ndani sijui nini. And they stood. They made changes. No sio story ya kukujaga mnasukuma tu upuzi on top of upuzi. Umekam hizo woishe. Okay, Kawera had issues.
that was supposed to be looked upon 100%. Hatumaanishi lazima aende home. Okay? But there were issues zingefaa. Azingetupiliwa tu mbali. Zingebaki zimeulizwa maswali. But due to Mpuri na Edge walikuja na ufala yake. Sasa imekuwa sasa tumedivide. And the probability is, and you will take this to the bank. Tutakuwa bado hapa after those years. Kawera atapata maoishe hata anaweza rudi. Yeah. Vile ameteswa. Akiuishie. Unaona vile walimfanya? Unakumbuka nani? Tunarudia tu history. History will repeat itself. Unakumbuka huyu Embu governor? Alikuwa ndo ajalenda tatuta. Man. Alimpichiwa. Alikuwa anampichiwa kila mwaka man. And then akarudi tu dem. But hizo maoishe. Did they protect the people of Embu from going the wrong way, from this rogue governor? Maybe alikuwa rogue. Unajua? That's what we're talking about. Yes, thank you. Kama kuna lakini kwa Kawera much love bado ni mtu wangu na bora kama issue. Alikuwa piga rudi yake. I was like, really? Was that even necessary? I know you love the guy, but was that necessary? Was that the only agenda ungefanya in Meru County? Surely Kawera. Toka tu kwa national politics for some time. Lakini mune tu entertain sana my friend. But honestly, on a serious note, mimi nilifurahia pia vile parliament ilifanya. At least hiyo siku we had facts on facts, and there was a sober argument. We need to see that every other day. Hata yeye akijitetea ndio alikuwa na akiuishe, but at least wale wakasema yeye akasema. That is how everything should be. Yeah, and then pia hii constitution ni mpya, tunafaa kuangalia loopholes mali zinafanya kukuwe na tushimo twa kupenyea. At least we seal it tight, so that kama Kawera ako na makosa zingine na si za kuletwa Senate, vitu za huko county, na pia wanaweza taongea huko na wa change. No, sasa ndio tunasema nayo laws zikamu whereby MCA pia apatiwe. But mimi naona hata MCA wakisumbuana hata waende home. Ndio tunasema unaona sasa point is MCA pia pewe hiyo nguvu ya kuweza kudeal na hizo small issues. Kama ni huo mtu mwenye tunafeel ni brother yake na aliandikwa kazi, there is a way. What is it that you can do without impeaching the government? Hata mimi in fact mimi naweza argue hivi. Hata MCA pia kuna places where misbehave. Ukiangalia huo Wambora, alikuwa anaitwa Wambora. And there are the incidents. Kulikuwa na ile ya nani? Hata ule mzee alipewa stress. Huyu jamaa alifanya poa. Anaitwa nani? Kibwana. Kibwana si pia alipatia headache na MCA. We need to find a way that hata MCA when they go rogue, they wanafaa kwenda home. Kama wana feel they can't work with Kawera, vile tu mtu alisema warudi wote kwa debe. Freshman. Tuone nani atasurvive. Yeah. And that's why nimesema hapa Chris, as we continue, because unaona hii issue bado tukikatia katikati kwa kumelima wasee kipata. Ni ati unapata roles za constitution yetu whereby na believe ilikuwa pia framework haikuwa complete, na hakuna constitution na complete because hata ya US bado wanafanya amendments till to date. Ni 200 years. Whatever the years hawako mbele yetu, but they are still amending their laws on a daily basis because kama wanapatana na tu vitu tunahinda. Mimi hujiuliza swali, nominated ni what? Kama mtu hawezi akapitisha bill, haizi akaivotia, sasa hata aunde bill, take your time yote, aunde bill isikume on the floor, hata ivotia. Na ni mtoi wake. It's their baby. You can't nail because you need to associate yourself with your bill. Hauta ivotia. Unapata imeanguka juu vote moja, which could have been yours. Maget. So unapata hilo yetu pia, we need some amendment. But again, tunarudi back to the same people called MPs and the rest. Jumla kwa hii hao each and every other year mnafanya gani? Hapo gizi vitu. Unajua some of these things kama hiyo story ya governors kusumbuana na MCA. This is not the first time. This is like the 4th, 15th, 18th, 19th time. Nakumbuka hata ule jamaa alikuwa ndo Samboja. Samboja si pia ni liteseka man. Anasema I feel like this. Mimi perception yangu ni hii na MCA na governor na counties. The county should have a system in which if mkisumbuana na MCA more than twice, nasema aweza kuimpeach twice ama kuimpeach
Mimi nasema twice, most of the time inafanyika twice. If they impeach you 2 times, kila mtu arudi kwa debe. Exactly. Me that's my position. If these people cannot agree with you 2 times, na wasema uende, kila mtu arudi kwa debe. Everyone mpaka kila mtu kutoka juu mpaka nominated wako nje. Watu warudi kwa debe. Exactly. Watu wakisharudi kwa debe, then we will know, okay, who the people stood with. Unaona? Pengine ukweli yenyewe pia Kawera alimisbehave. Probability ya Kawera kurudi mimi na yana itakuwa ngumu because sasa kila mtu ataconcentrate ni anguke. But hata akienda kuanguka au MMC atasema, "Hey my friend, tukimpichi mara ya pili man, tutaenda." Na mimi nilishinda na kura 10 na ni wazee wangu walikuja wakanivotia. Unajua vote katikati ya watu kujagi. Kura katikati watu kujagi. Watu wanakujaga kupiga suti. Hata wao lipita juu suti ya UDA. Basi ukirudi pale now it's tough. Ule mzee alikuja number 2, hajaitoka kwa ground. Exactly. Anakungoja tu. Alirudi pia na akaweka mikakati akauliza wase 6 months down the line. Umsetu nipiga tu gaba. Amekungoja tu hivi. Nini nyingine hapa? A lot of these people will compromise. Watasema hey my idea fanya hivi. Adunda kuipicha mara pili. Wewe fanya hivi tupige deal. I feel that's what should happen. Such that there is a way that ama kukwenda inaitwa nini? Kukwenda council of governors watatresa governor mwenzake. Unajua kukwenda na ka forum yenye au MC yake sumbua sana. Basi wakuje. But okay, Chris. Waongee places vitu kwa table. Kukwenda labda kuna senators, kuna nini. Ndio kabla wa impeach. But Chris hata hatufai kwenda huko mbali. The laws are already there. Because what's the role of Senate? Unajua nilikuja ku notice that the Senate ina discussing past. They don't do anything current. What is the role of it? Ni kama inatupika past tense. Come on, really? Chris. Sure. Atu au discuss budget ilipitishwa. Already shatumiwa misappropriated. By the way, let's argue another thing. Now that we are to the flow too. Ni kama Senate was not well planned out. Na Senate ndio ilifaa kwa the higher house. Exactly. But wakaona kuhonga maseneta ni watu wako Senate by default. Yeah. Superstar walienda Senate. So kwanza wakienda Senate, wakiacha vitu ziende Senate, kuna vile itakuwa ngumu. But what are the senators doing? Tubaki na hao wanja huku down wenye tutapea sawa. Unaona? 10 watavote for hii kitu. Surely 10 Because at the end of the day, maybe my argument is this. A lot of these things were not appropriately mapped out at the point of unajua wakiandika constitution hizi vitu ziko zinawaka. Unajuaga until tuanze kufanya hiki kitu ya podcast. Hata leo tumekuwa tukiongelea ndio unagundua story ya editing, unagundua story ya internet, unagundua that Instagram ni stress, X haitaki ku videos. You never knew. Usipoweka no disturb. Kama unatumia kasimu. Hakuna tulifanya mlibonge kaenda juu. Disappeared on. You understand? So at the end of the day, we must really sit down and ask ourselves, okay, what went wrong? Senate should be the upper house, but now it's the lower house. See, we literally copied the US Constitution. But what did they end up? The lower house has more power than the higher house. The upper house saini impeachment too. No, guess what? Nimekuambia sahi wana discuss past tense. Vitu zilipita. Surely. Ati yako hapo anaangalia audit za last. Unajua kitu ilipitishwa. Yet hao wasonga kwa hapo wakiangalia hapana, na tunaenda wrong. Mali tunaenda hapa tukipeana hii do hapa because ishapeano nyingine ikakuliwa. So haifai kupeano hapo na kama itapeano ipeano na mesha za ABCD. Umeshika. So hapa Chris kwangu nasema hivi constitution yetu ni perfect. But them who are legislators kwa hiyo how they don't want to amend because hizi ni vitu zinaweza it's common interest. Umeshika. Mimi nasema kuna interest because our problem as Kenyans, the biggest problem as Kenyans as a whole, we don't want to tackle an issue as it is when it is raw, when it is naked. Hatukujeki kwa taki issue ikiwa naked. Tunataka kwanza itukule ichapishe alafu tuseme sasa
imekuwa too much. Imetupiga sana. But some of these things, hata mpaka mimi naona, I think mpaka hata prezi ama the constitutive government hazikuwa na interest na the Senate. Exactly. Nikawa waliona hii Senate hapana, tukate mguu ya Senate. Isikuwe na kitu yote. Because it's supposed to play the role of oversight of county. Oversight ya county, na mimi naona inafaa kuwa oversight ya country such that you honestly MPs huko chini wako chini. There's a lot of jokers huko chini. So we need mse anaingia Senate should be a serious person. Exactly. So ikitoka hapo ipande juu. Unaona? Wanaweza pitisha kitu ya ujinga kwani Senate inakuwa gaje? House itapitishwa, Senate ikwame. Ama kitu yaani wanataka kitu itapita kwa Senate inaanza kuchemshia huku chini. Ndio hajajua itapita Senate ifike kwa prezi. Exactly. But wewe, nyinyi mnajua hapa kwa parliament nishanunua KJ, nishanunua ile mahangere zote. So mimi nakuja tu nipitishe tu vitu nataka. 10k bro, shika 5k mpaka kuna 3k. Hapa pressure. Unajua ndio time ilikuwa nikiona JK live. Exactly. Salasi alikuwa hapa kwa vile wana monolize. At first time ndio monolize. Watu kuna mtu alisema, hata mama alisema kuna watu mpaka wanaomba mavitu huko ndani. No, point is, but not ethically, hatujakaa chini. Wewe kama mama mwenye ulienda ukapita hiyo the first time, you didn't come up with a bill. Unajua, yenye ita control all this. Okay. Because each and every other time tukijua kashida, tuna deal nako as small as we conclude, maybe I can boil this down to this. We don't deal with actual problems when they are real. Unajua kwa historia ya MCA kusumbuana na governor. This is the third round of government, second round of government, the third round of government. Third round of government. Bado tuna hizi madances. Na bado hatujakubali kukam na solution. Hatujaji kudeal na kitu. Okay. Baby governor ndio mtu mbaya. Exactly. So muimpeach mara pili muende home nyinyi wote. This story ishi. But shida ni nimkwambia. Ultimately Kenyan leaders are there for their own personal benefits. Akona loan ya gari atasema, acha hii loan. Hii loan inaenda kulipa Kawera tena na tena. Kawera ni ako tu sawa. Mwambie fanya hivi, unaona? Na unakumbuka ana hii tabia ilianza hata kitambo. Coast siku za makansela. Unakumbuka ndio kwa meya wa Mombasa ulikuwa unachukua makansela unaenda wapeleka kwa hoteli. Ilikuwa all over actually. All over the country. Unachukua unaweka kwa hoteli, unawaficha. Mpaka siku ile anakuja kupiga. Ilikuwa all over. It wasn't only in Mombasa. Wanakuwa wametolewa wamepelekwa retreat. Unawaficha. Ndio wasifika pale kwa njia wakati watazao wakugeuke. Take them somewhere. Una sequester. Unaona? Una still the same problem. And we still do the same. Ndio nasema Chris, we still do the same. Ni vile sasa ilipanda juu. Until tuache kushona nguo the same way tulikuwa tunashona. Hapo tunatoa hiyo suti mbaya. Hiyo inakaa mabati. Musha that's our show for this week. Lakini tafadhalini wa Kenya, the voters, the leaders, deal with something ikitokea mara kadhaa. Exactly. You see this thing, you deal with it. I am sure hata kuna vitu mingi zinatuuma huko kwa mtaa, zinatuuma nationally, but hatutaki kuziongelea. Exactly. Okay, let me give you one final example. Unakumbuka hate speech? Yeah. Hate speech. Before 2007. Yeah. Watu walikuwa wanaongea mbaya tafadhali. Yeah. Watu walikuwa wanaongea. My MCA man, my MP man walikuwa wanaongea mbaya sana. Yeah. In fact, a lot of them hadi vita ilikuwa toka kwa mdomo za watu walikuwa wanaongea. Is it not? But watu walimalizana, it's still there. But sasa ni ngumu sana upate mtu amekuja. Unajua Wajaluo, unajua Wakikuyu, it's very hard. Very hard. Because watu waliambia kuna kapia hate speech. Natakuwa tunaiangalia. Yes. Hata kama kuna hiyo NCIC ilikufa nini, but the fact that people focused on hate speech imeenda chini. Again, our mainstream media kimalizia. Our mainstream media. Mazi tuache kupea wasi our make sense airtime. Surely. Kuna vitu zingine zinaletwa mainstream media zinakuchokesha.
Na hizo ndio big headlines. Actually hata last week pekee ndio nimeona headlines ziki make sense za big medias. Hapo ndio wameanza kusema vile Kenya imeoza. Unajua vile mafuta, vile shilingi umeshika. Lakini wewe hapo unaamka na nyamu huko. Unaanza kutupatia story ya nyamu na Samido. Mainstream. Kwa hiyo page 2. What the hell is this? So I think it's a society problem and we really need to shape things up. Yeah. Thank you. Follow, like, subscribe. Karibuni sana. Thank you.